MashaAllah. Okay. Okay, so welcome to Fahmad Personality Development English Speaking Class. Okay. Yes, Abdul Qayyum, how are you? Fine, fine. Fine, good. Uh, Arslan, yes, Hamoud, Naima can hear me? Yes, Naima can hear me? yes, yes, Naima is there? Naima is there? Naima वहाँ है? Naima yes, is... yes. Okay, Naima, can you hear me? No, 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 1 minute. No, no. Okay. So 1 minute. So how to say Hamoud? Suppose say कि she is going to वो ज्वाइन करने जा रही है कैसे बोलेंगे? She is going to join. How to say? She is going to join. Yes, that, No. yes, Say I have, no, no. Say she is going to join. वो ज्वाइन करने जा रही है. She is going to join. Say. तुम ये कहो कि वो ज्वाइन करने जा रही है. बोलो. She is going to join. Hamoud Arsalan. No, no. Naima, Naima. Hamoud No, no. Arsalan, where are you? Yes, Hamoud. Hamoud, reply. Yes, Hamoud, reply. Abdul Qayyum is asking you. Abdul Qayyum is asking you, where are you from? Understand? Where are you from? yes. क्या पूछ रहे हैं वो? तुम कहां से हो? वो पूछ रहे हैं. Where are you from? वो पूछ रहे हैं. Where are you from? Just reply him. Reply him. My name is, हाँ, my you name is. don't know? Where are you from? वो पूछ रहे My हैं. name is नो नो Kawalpur. नो 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 वो पूछ रहे हैं तुम कहां से हो? बोलो कहां से हो? बोलो. Village Kawalpur. Village Kawalpur, Tolo Kalaiya. नहीं तो ये कॉमन ये कॉमन एड्रेस नहीं है ना. बोलो मैं महाराजगंज से बोल रहा हूँ. आई एम फ्रॉम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज. बोलो. आई एम डिस्ट्रिक्ट I महाराजगंज. am from, नो नो I आई am एम. from district Maharajganj. आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज. ओके. यस. या अभी ऐसा बोलो कि आई ज्वाइन. मैं महाराजगंज से ज्वाइन किया हूं. बोलो. आई ज्वाइन फ्रॉम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज. बोलो. आई ज्वाइन. I am joined from नॉट आई एम. district Maharaj. नॉट आई एम. आई ज्वाइन. मैं ज्वाइन किया हूं. आई ज्वाइन. बोलो. आई ज्वाइन I joined फ्रॉम district Maharajganj. डिस्ट्रिक्ट I महाराज. joined from district Maharajganj. महाराज. Yes, brother Abdul Qayyum. Now, please tell me about When join? When join? 1 minute. 1 When minute. join you this class? Yeah, yes, Abdul Qayyum. Yes, Hamoud. Ask again. Yes, Abdul Qayyum. What are you asking? Ask again. I am asking when Hamoud Arsalan join this class. Yeah, Hamoud Aslan joined this class from district Maharajganj. You know district Maharajganj? Do you know about district In Maharajganj? which class? Abdul Qayyum. I I am asking. How am many class days? 11. 1 minute. Yes. What are you asking? Yes, Mr. Abdul Qayyum. What are you asking? Yes. What are you asking? When you joining? Yes. Arsalan. When you joining this class? अरसलान हमूद वो पूछ रहे हैं कि कब ज्वाइन किया. व्हेन. तो मैं फिर से पूछता हूँ. वो जो पूछ रहे हैं मैं तुमसे पूछता हूँ. व्हेन डिड यू ज्वाइन क्लास? व्हेन डिड यू. कब ज्वाइन किया? व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस क्लास? क्या बोलोगे? ये इस क्लास को कब ज्वाइन किया? अगर बोलना है कि 10 days बिफोर, कैसे बोलना है? या 2 हफ्ता पहले. कैसे बोलना है? 2 हफ्ता पहले बोलना है. 2 हफ्ता पहले कैसे बोलेंगे? मैं फिर से लिसन. मैं फिर से पूछता हूँ. वो पूछ रहे हैं when did you join this class? इस क्लास को कब ज्वाइन किया? यस. when did you join this class? कब ज्वाइन किया? बोलो 1 हफ्ता पहले. आई ज्वाइन. बोलो. आई ज्वाइन. 1 saptah. आई ज्वाइन. I joined. बिफोर. I joined बिफोर. before 1 week. before 1 week. बोलो. 1 week. ऐसे बोलेंगे बिफोर 1 week या बोलेंगे 1 week ago? क्या बोलेंगे? 1 week ago. क्या बोलेंगे? अगो. हाँ.
या तो बोलेंगे 1 week ago या before 1 week. Yes, brother. Now you joined first time, so please tell me about yourself. Abdul Qayyum, can you hear me? 1 minute. Abdul Qayyum, Yes. can you hear me? हाँ, Yes. Okay. Hamood Arslan. Yeah. Now, Yes. tell me. Now, Abdul Qayyum. Now, first, okay, first I ask you, just tell me about yourself in 3 lines. Suppose my name is Abdul Qayyum and my professions, or or you can say my education, maybe. Yes. So, yeah, Abdul Qayyum, now tell me about yourself in 3 lines. Yes. My name is Abdul Qayyum, and suppose my profession, I am running a shop, or I am doing business. Okay, so introduce yourself in 3 Yes. lines. Yes, go ahead. Are you busy? Hamood Arslan, what are you looking? I seeing you that you see any other things there? हमूद वो पूछ रहे हैं, he is asking you, वो तुमसे पूछ रहे हैं, he is asking you, what are you looking? तुम क्या देख रहे हो? बोलो, क्या आंसर है? बोलो. I'm not looking. हाँ, okay, I am not looking. हाँ, I am not looking anything. Okay, okay, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ. I am not looking anything. Okay, I am not looking anything. Yes, yes, brother Qayyum, so can you hear me? Yes, okay. Yes, so your name is... Only 2% join this app? Again. Say again. Sir, I am asking. Yes, 1 minute. Yes, Naima, walaikum salam. Naima, 1 minute. Listen. Naima is one student is joined today, the first time. His name is, उनका नाम है, his name is Abdul Qayyum. Okay, Abdul Qayyum, yes. Brother Abdul Qayyum, Naima is also joined now. Yeah, Abdul Qayyum, go ahead. What are you asking? Ask again. Yes, sir. Yeah. Yes. Are you asking something? I am asking how many person join this app at this time? At this time only is a 4, including you. Including you 4. 4. Yeah. During this time. During this time. How many people joined it? 4 person. But only see one person, Hamood Arslan, is looking. Yes, and another nurse. Actually, he's using mobile, right? So, and his sister also joined. Okay, her name is Naima, but I think is a mobile, right? So I think Hamood Arslan hold the mobile. Naima is not looking here because she joined at only one mobile, right? On one mobile, same. They are using only one mobile. Okay. They don't have time. Yeah. No, only so they are using only one mobile. Okay. So okay. Yeah. Okay. Yes, Mr. Abdul Qayyum, what are you doing actually? What are you doing? And what do you do? Yes, I have some profession like business. Okay. So simple. Travel, I work. Okay. So simple say I'm doing business, right? I'm doing business. Simple. Okay. I am doing business, or you can say, suppose I run a shop, right? I am running a shop. Okay, so I'm running a shop. Yeah, I'm doing business. Okay, suppose I ask you what type of business you are running. Now you can give detail, right? You can talk up in detail, right? So yes, what type of business are you running? Yeah, Mr. Abdul Qayyum, asking you. Go ahead. What type of business are you running? Yeah, go ahead. Can you hear me? Yes, I can hear. Okay, sir, I am stop the mobile because doctor is going to home. Okay, no issue. Okay, so you joined through doctor's mobile. Okay. Great. Okay, so now you are do you quit now, right? Do you quit now? Quit now. Yes. Okay. Now you are.
Now you are pushed now, right? Okay, no issue. Okay. Yes, Naima, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. So, Naima, what are you doing? What are you doing, Naima? What are you doing? Nothing. Nothing. So I'm doing nothing. Nothing. Okay, good. So did you go? Did you go to school today? Did you go to school today? Did you go to school today? Did you? No, I'm asking you. Yes, Are you yes, still I. going? Yes, I did. Yes, I did. So did you go to school today? Yes, I did. हाँ मैं आज गई थी. Right? Okay, Amut, did you go to school today? Yes, I went to. Yes, I went to School today. go. Yes, I went to school today. Yes, I went to school today. Yes, I went to school today. Okay. Again, did you go to school today? Yes, I went to school today. Nahi. Yes, I went to yes, I went to school today. Yes, I did. Okay. Yes. Why did you go to Gorakhpur yesterday? Yeah, day before yesterday. Gorakhpur क्यों गए थे? कल या परसों? Why did you go to Gorakhpur yesterday or day before yesterday? Why did you go to There Gorakhpur? before yesterday. हाँ, why? The before yesterday. क्यों गए थे? Why did you go to Gorakhpur yesterday? Why? In medicine. In medicine, मतलब in medicine क्या? In medicine, okay? You can say for medicine, In the दवा के लिए, right? For medicine, for for medicine. for medicine, For medicine. for medicine, okay? My मेरा इलाज वहां से चल रहा है. My treatment is undergo from there. My treatment. My treatment. My treatment. बोलो. Treatment. No, treatment. Treatment. Why teach? Not teach. Treatment. My treatment. My treatment is undergo from Gorakhpur. गोरखपुर से चल रहा है. बोलो undergo from Gorakhpur. My treatment under ilaj. Is undergo. Is undergo from Gorakhpur. From Naima, why did Hamoud go to Gorakhpur? Why did Hamoud go to Gorakhpur? गोरखपुर क्यों गया था? Why did Hamoud go to Gorakhpur? तो बोलो वो बोलो, सिंपल बोलो कि वो गया था दवा के लिए. सिंपल है ना. Why did Hamoud go to Gorakhpur? For medicine. हाँ, तो सिंपल. सो he went to Gorakhpur. बोलो पूरा सेंटेंस. He went to Gorakhpur. He went to Gorakhpur. For medicine. For medicine. For medicine. He went to Gorakhpur for medicine. बोलो कि उसका इलाज गोरखपुर से चल रहा है. His treatment is undergo from Gorakhpur. बोलो. His treatment. His treatment is undergo for Gorakhpur. Go from Gorakhpur. Okay. Treatment. हाँ, बोलो फिर से. ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? इलाज, है ना. ट्रीटमेंट का मतलब इलाज. ट्रीटमेंट फिर से बोलो. ट्रीटमेंट. अब नहीं, फिर से बोलो. उसका इलाज गोरखपुर से चल रहा है. हिज ट्रीटमेंट इज अंडरगो फ्रॉम गोरखपुर. बोलो. His treatment is undergo from Gorakhpur. तो हिज ट्रीटमेंट इज अंडरगो फ्रॉम गोरखपुर. हिज ट्रीटमेंट इज अंडरगो फ्रॉम गोरखपुर. तो हिज ट्रीटमेंट इज अंडरगो फ्रॉम गोरखपुर. ओके. उसका इलाज गोरखपुर से चल रहा है. ओके. अभी मैं पूछता हूँ नईमा. सो वो कब आया? वे. सो वो कब आया? व्हेन डिड ही कम बैक? वो वापस कब आया? व्हेन डिड ही कम बैक फ्रॉम गोरखपुर? व्हेन डिड ही कम बैक? लिसन टू क्वेश्चन. व्हेन डिड ही कम बैक? यस. वापस कब आया? वो वापस कब आया? तो वापस I came back
नॉट यू, ही, व्हेन डिड ही, मैं ही बोल रहा हूं ना, वो कब वापस आया, व्हेन डिड ही कम बैक, तो बोलो कि वो आया, ही केम बैक, क्या आएगा, ही केम बैक, ही केम बैक, बोलो। he came back. बोलो कब आया, ही केम बैक, कब आया, ही केम बैक, बोलो कब आया, He कब आया। came back. कल कल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? He came back tomorrow. यस्टरडे, Tomorrow is a यस्टरडे, कल को बोलेंगे यस्टरडे, यस्टरडे, ओके, यस्टरडे क्या बोलेंगे। नहीं, मैं फिर से बोलो, व्हेन डिड ही कम बैक, व्हेन डिड ही कम बैक, नहीं माँ, he came back yesterday. he came back, yes, तो he came back yesterday, वो कल वापस आया, he came back yesterday। महमूद, मैं तुमसे पूछता हूँ, when did you come back, तुम कब वापस आए, when did you come back, He came back. अरे He बंदे, came back yesterday. अबे ही कैसे आएगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तो आई बोलना, ओके, when did you come back, अच्छा, I came back. हम्म, I came back yesterday. came नहीं होता है, came, I came back, I came back, when did you come back, I came back yesterday. yesterday, so I came back yesterday, I came back yesterday। नहीं, मैं फिर से पूछता हूँ, when did he come back, वो कब वापस आया, when did he come back, Yesterday. he came back yesterday। हमूद, when did you come back, I came back yesterday. I came back yesterday, okay, and now how are you, now how are you, अब तुम कैसे हो, now how are you, now how are you, I am fine. I am fine। नईमा, how is he, वो कैसा है, how is he, how is he now, वो अब कैसा है, नईमा, how is he now, नईमा, how is he now, वो अब कैसा है, how is he now, He is a हम्म, he is a okay, he is, go ahead, from why from क्यों आएगा, बोलो ना कि वो मैं पूछ रहा हूँ वो कैसा है, how is he now, वो अब कैसा है, बोलो, वो अब, how is he now, how is he now, how is he now, he is a I don't know. हाउ इज ही नाउ, वो अब कैसा है, बोलो ना, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो बेटर है, कोई भी आंसर हो सकता है ना, हाउ इज ही नाउ, वो ठीक है। तो बोलो ना, हिंदी? तो इंग्लिश में बोलना, तो इंग्लिश में He बोलना, is. हाँ, ही इज, he is good. सिंपल, यही तो बोलना था, ही इज गुड, सिंपल, ही इज गुड, ही इज गुड, हाउ इज ही नाउ, वो कैसा है, ही इज गुड, ही इज फाइन, ही इज फाइन नाउ, ही इज गुड नाउ, ही इज फाइन नाउ। अगर बोलना है बेटर, तो क्या बोलेंगे बेटर को, ही इज बेटर नाउ, he is better now, Better. yes, so he is better now, he is good now, he is fine now, simple, right, okay, yes, okay, okay, Amut, so, oh, yes, where is mom, where is mom, Mom is good. where is mom, where is Mom mom, is Mom is kitchen. and how is Mom she, is kitchen. how is she, how is she, वो कैसी है, how is she, how is she, quickly reply, Mom is ना how is she, तो she बोलो Mom ना, is तो she बोलो ना, मैं she पूछा ना, how is she, how is, नहीं माँ, how is she she, नहीं माँ, how is she, she नहीं माँ, how is she, she नहीं माँ, she is she is, she is a better. yes, okay, she is better, नहीं माँ, तुम बोलो, नहीं माँ तुम बोलो, how is she, how is she, she hmm, she is a good. good, she is good, she is good, okay, she is good, what is she doing, वो क्या कर रही है, नहीं माँ, what is she doing, what is she doing, quickly answer, what is she doing, what is she doing, what is she doing, She is a kitchen.
नो, देखिए मैं क्या पूछा हूँ कि व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है ना, तो एक्शन लाओ ना, कोई एक्शन वर्ब लाओ ना, वो क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग। she is a cooking. Cooking, she is cooking, correct, the correct answer, she is cooking, she is cooking. Yes, Hamoud. Okay, where is grandma, where is grandmother, where is grandmother, where is grandmother? is grandmother is in her room. In her room. Good, good answer, good answer. What is she doing, वो क्या कर रही है, what is she doing, what is she doing? Grandmother is in sleeping. Sleeping, grandmother is sleeping, तो मैं she बोल रहा हूं तो she बोलो ना, what is she doing, तो आंसर में she आएगा, she is sleeping, she is She sleeping. is sleeping. हाँ, जब मैं she बोलूंगा तो she लाओ, mother बोलूंगा तो mother लाओ, तो what is she doing, she is sleeping, Sleeping. she is sleeping. Okay, and how is she now, how is she, वो कैसी है, how is she, how is she, how is she, She is good. she is She good, is she is a good, good. She is good. she is good, she is fine, okay, she is fine, she is good, okay. And suppose वो अच्छी नहीं है तो क्या बोलेंगे, she is not well, she is not good, she is not well, she suppose कुछ बुखार है, कुछ सर्दी है, कुछ, क्या बोलेंगे, she is not well, वो ठीक नहीं है, she is not, she is not well, she is not well, she Not is well. not well, she is not good, she is not well, okay. So ऐसा कुछ बोल सकते हैं, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो तो अगर बोला कि सपोज शी इज सिक, शी इज सिक, वो बीमार है, शी इज सिक, शी इज सिक, राइट, क्या बोलेंगे, सिक, Sick. हाँ, शी इज सिक, है ना, तो शी इज सिक, शी इज गुड, शी इज गुड, शी इज नॉट गुड, शी इज नॉट वेल, ये सब आंसर है। ओके, यस नईमा, ओके, वेयर इज अंकल, वेयर इज अंकल, वेयर इज अंकल, Uncle है, uncle went to market. uncle went to market, okay, uncle went to market. So Amud, where is where to, where did you go, मतलब वो कहाँ गए, मार्केट गए मगर कहाँ गए, ब्रिजबन ज्ञान बहादुरी पुलुई कहाँ गए, where did he go, where did he go, Uncle is going to. मैं ही बोला ना तो अंकल नहीं आएगा ना, जब ही बोला तो ही आएगा आंसर में, है ना, जो मैं पूछ रहा हूँ ही आए तो ही आएगा, अंकल नहीं आएगा फिर, है ना, मैंने क्या पूछा, वे डिड ही गो, मैंने अंकल का नाम नहीं लिया ना, तो अंकल नहीं आएगा, ही आएगा, वे डिड ही गो, He go to he went, market. go नहीं होता, he went, he went, He went to market in Brijmanganj. हाँ, तो मैं बोला कि he went to ब्रिजमनगंज, सिंपल बोलो ना, he went to ब्रिजमनगंज, he went to ब्रिजमनगंज, he went to ब्रिजमनगंज, okay, he went to बहादुरी, he went to कुल्लू, he went to गोरखपुर, so he went. Naima, again asking you, Naima, where did he go, where did he go, He went to Bahaduri. he went to बहादुरी, simple. And where is younger brother, where is younger brother, Younger brothers is in fields. is a field, what are you doing, what is he doing, वो क्या कर रहा, what is he doing, what is he Younger doing, brother is in playing. नहीं तो अब यंगर ब्रदर नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं ही पूछ रहा हूँ ना, मैं ही पूछ रहा हूँ अब ना, व्हाट इज ही डूइंग, वो ही पूछ रहा हूँ मैं, तो ही में आंसर आएगा, यंगर ब्रदर अब नहीं आएगा, जब मैंने पूछा था तब आएगा, अब नहीं आएगा वो, वेयर डिड ही, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, He is playing. ही इज प्लेइंग। नईमा, क्या वो आज स्कूल गया था, मैं पूछता हूँ, डिड ही गो टू स्कूल टुडे, नईमा मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो आज स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल टुडे, नईमा, डिड ही गो टू स्कूल टुडे, He came. मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या वो आज स्कूल गया था, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वो स्कूल आज गया था, डिड ही गो टू स्कूल टुडे, डिड ही गो टू स्कूल टुडे, He is went to not school. नहीं गया था ना, क्या बोलना है, नहीं गया था, क्या बोलना है, नहीं, Nothing. नहीं, वो नहीं गया था बोलना ना, तो बोलो ला, बोलो कि नो, नो ही डिडंट गो, डिडंट गो, डिड नॉट गो, डिडंट गो, ही डिडंट गो टू स्कूल, ही डिडंट, बोलो डिडंट, बोलो डिडंट, He didn't go to not school.
रे बाबा उसमें डिडंट में नॉट आ गया, नहीं माँ, डिडंट में नॉट आ गया। ही डिडंट No, गो didn't. टू, No, didn't go to school. हाँ, ही डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया था। ही डिडंट गो टू स्कूल। Yes. तो मैंने पूछा कि क्या वो स्कूल गया था, तुम्हारा आंसर है कि नहीं, वो स्कूल नहीं गया था। No, didn't go to लिसन 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 No, didn't go to लिसन school. लिसन लिसन फर्स्ट, ओके। तो आंसर में आएगा नो, ही डिडंट गो टू स्कूल। नो, ही डिडंट गो टू स्कूल। नाउ आई आस्क अगेन, नाउ रिपीट योर आंसर। आई आस्क अगेन, डिड ही गो टू स्कूल टुडे? Yes. डिड ही गो टू स्कूल टुडे? No, didn't. No, No, didn't. No, no, he didn't go हाँ to school. हाँ, नो ही डिडंट गो टू स्कूल, नो ही डिडंट गो टू स्कूल। ओके नईमा, यू रिप्लाई, डिड ही गो टू स्कूल टुडे? No, he didn't go to school. No, he didn't go to school. No, he didn't go to school. Yes, Hamoud again asking you. Okay, did he go to school today? No, he didn't go to school. No, he didn't go to school. नईमा, मैं पूछता हूँ why, क्यों? क्या आंसर है? जो भी आंसर बताओ उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में। Why? नईमा, क्यों? Why? Why? नईमा, I don't. I don't know. I don't know. Okay, I don't know. मुझे नहीं पता। हमूद, why? Why? क्यों? I don't know. I don't know. I don't know. Okay, I don't know. क्यों नहीं गया था? I don't know. Okay, okay. नईमा, वो डेली स्कूल नहीं जाता है, वो डेली स्कूल नहीं जाता है। क्या होगा? वो डेली स्कूल नहीं जाता है। ही डजंट गो टू स्कूल डेली। बोलो, ही डजंट गो टू स्कूल डेली। ही डजंट, पर लिसन लिसन लिसन, ही डजंट गो टू स्कूल डेली। वो डेली स्कूल नहीं जाता। बोलो फिर से। मैं पूछ रहा हूँ व्हाई। मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई ही डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल आज क्यों नहीं गया? व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल, वो आज स्कूल क्यों नहीं गया? आंसर में क्या बोलना है कि वो डेली स्कूल नहीं जाता है। ही डजंट गो टू स्कूल डेली। ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल? नईमा, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल? I didn't go to school. व्हाई? आई क्यों आएगा? मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ ना। तू व्हाई He डिड, बोले हैं. तू तो आई बोल रही है, तू आई बोल रही थी ना। He बोले हैं. I don't know. He doesn't go to school. मैं पूछ रहा हूँ व्हाई, मैं पूछ रहा हूँ व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल टुडे? वो आज स्कूल क्यों नहीं गया? व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल टुडे? I don't know. नहीं, आई डोंट नो तो पहले बोला था, अभी बोलना है कि वो डेली स्कूल नहीं जाता है। व्हाई? बोलो, वो डेली स्कूल नहीं जाता है। He didn't go to नहीं school. नहीं, मैं भी क्या सिखाया था? ही डज नॉट, डजंट बोला था, डिडंट नहीं बोला था। क्या बोला था? डजंट बोला He था। doesn't. हाँ, अभी इसमें मैं क्या बोला था? डजंट। अभी डिड नॉट नहीं है, डिडंट नहीं है, डजंट है। ओके, ही डजंट गो टू, इसका मतलब क्या है कि वो डेली स्कूल नहीं जाता है। ही डजंट गो टू स्कूल। रिमेंबर नाउ, रिमेंबर, इसको याद करो अभी। ही डजंट गो टू स्कूल डेली, ही डजंट गो टू स्कूल डेली। मैं फिर से पूछता हूं, आई आस्क अगेन, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल? नईमा, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल? I doesn't go to वो school. आई बोल रही है यार, आई बोल रही है ना। He doesn't. तू आई बोल रही थी हाँ, ओके। He doesn't go to school हाँ, डेली, डेली daily. वो डेली स्कूल नहीं जाते। ये रीजन है, ये रीजन है जानने का कि क्यों नहीं गया। मैं पूछ रहा हूं, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल? हमूद, व्हाई डिडंट ही गो टू स्कूल? He doesn't. He doesn't. गो अहेड। He doesn't. ओके, He doesn't go to school daily. डेली, इट इज राइट आंसर। ओके, इट इज राइट आंसर कि वो डेली नहीं जाता, इसलिए आज नहीं गया। ओके, सो ही डजंट गो टू स्कूल डेली, ही डजंट गो टू स्कूल डेली। Okay, yes, Hamud and Naima. Okay, thank you for joining. Okay, now practice, keep practicing and talk to each other. Okay, talk to each other in English. Okay, so we'll see you tomorrow. Okay, bye, goodbye, bye. Okay, have a nice day. So much. Have a nice day. Heaven.
Have a nice day. Okay, bye. Okay, we'll see you tomorrow. So, Inshallah. Okay, we'll see Sorry, you tomorrow. inshallah. Inshallah. We'll see you tomorrow. Inshallah. Okay.